muszą być jakieś przygody techniczne, słuchajcie. Witam Was na 54. spotkaniu Trójka. Jest to ostatnie spotkanie przedwakacyjne, potem z powrotem zaczniemy ten cykl od września i mam nadzieję, że wtedy znowu się spotkamy. Trójka jest taką społecznością, która powstała już 8 lat temu. Chcieliśmy właśnie tutaj poruszać tematy nie tylko testerskie, ale takie związane generalnie z jakością. Widujemy się na meetupach tak jak dzisiaj, ale mamy też warsztaty, mamy spotkania networkingowe i na te wszystkie wydarzenia Was serdecznie zapraszam. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? No, Trójka funkcjonuje, jest to taka społeczność, która funkcjonuje dzięki oczywiście Wam, bo przychodzicie tutaj na te spotkania, ale dzięki też wolontariuszom, osobom, które godzą się swój prywatny czas poświęcać na to, żeby te spotkania przygotowywać. I dzisiaj jest z nami Kuba, jest z nami Artur, ja mam na imię Monika, jestem w Trójce od samego początku. No i też dzięki sponsorom. Mamy kilka partnerów rocznych, firm, które nas wspierają. Wśród nich jest na przykład Gdańskim, to jest firma, która nas wspiera od samego początku. Również też mamy taką ciepłą współpracę z BGS-em, no i również z firmą Idea, która dzisiaj jest tak mocno, dlatego że mamy prelegentów z Norwegii. No cóż, to chyba w ramach wstępu to wszystko. Pierwszym prelegentem będzie Mateusz Lipka. Mateusz, ja nie wiem, w kilkunastu latach te Twoje doświadczenie liczymy, czy już dalej? Kilku? 8. Naprawdę? Ja tam zobaczyłam, że taki masz dosyć duży już staż. 2013. Aha, to 9, dobra. Mateusz w tym momencie jest Test Automation Leadem, tak? Czyli masz swój zespół, rozumiem? Tak. No i poruszy temat Test Automation Architekta. Czy to jest rola potrzebna, czy nie? Ja myślę, że Ty się najlepiej sam przedstawisz i opowiesz o swoich doświadczeniach, także przekazuję mikrofon. Cześć wszystkim. Nazywam się Mateusz Lipka i jestem tak naprawdę Test Automation Leadem i po części także test managerem, nie test managerem, tylko liniowym menedżerem dla ludzi. A dzisiaj chciałem troszeczkę porozmawiać o Test Automation Solutions, czyli tak naprawdę to, co dziennie tworzymy w naszej pracy, to, co jest w naszej roli, to tak naprawdę budować frameworki, które odpowiadają za testy naszych aplikacji. I teraz chciałem się zastanowić troszeczkę na temat tego, czy w działce testerskiej powinniśmy mieć taką rolę jak Test Automation Architect, jaka występuje po stronie deweloperskiej. I zapomniałem już. Tak więc, żeby zacząć troszeczkę od jakiegoś takiego wstępu na temat testowania i takiej sytuacji tak naprawdę, jaka może występować w naszych firmach, to pierwszą rzeczą, jaka występuje, to mamy taką sytuację, kiedy firma nie posiada automatyzacji. Czyli mamy powiedzmy projekt, posiadamy aplikację webową, mamy jakieś bazy danych i chcielibyśmy zacząć je testować nie tylko manualnie, ale też automatycznie. Firma decyduje się, że pójdziemy w automaty, bo to jest ostatniego czasu bardzo modne, dlatego decydujemy się zatrudnić testera automatyzującego. Tak? No i teraz, co robi taka firma najczęściej? Po prostu bierze człowieka z rynku, bardzo często nie do końca doświadczonego. Będzie to jedyny automatyk w firmie, który będzie odpowiadał za automatyzację. Co nie jest do końca chyba dobrym pomysłem, jak możecie się spodziewać, ponieważ musi zbudować coś od zera, tak? Nie ma o tym do końca pojęcia, jest powiedzmy junior regular, tak? Mamy drugą sytuację, kiedy mamy już automatyzację w firmie i tu już się pojawia
istniejące rozwiązanie, tak, które my zostając zatrudnieni do danej firmy, musimy zacząć rozwijać, tak, ulepszać i dochodzić do lepszych rozwiązań. Oraz trzecia sytuacja, kiedy mamy dużą organizację i w dużej organizacji posiadamy osoby, które są odpowiedzialne w jakiś sposób za organizowanie testing frameworku. I to jest taka dość dobra sytuacja dla osób, które po prostu dołączają się do świata testowania automatycznego. I żeby tak zacząć, to powinniśmy tak naprawdę powiedzieć sobie o tym, jakie są definicje ISTQB, jeżeli chodzi o Test Automation Framework, Test Automation Solution i Test Automation Engineera. Jeżeli chodzi o framework, tak, to mamy jakieś po prostu zasady tworzenia frameworków, tak, pisania kodu, tego, jak powinny działać dane rozwiązania. Jeżeli chodzi o tasy, to jest po prostu implementacja frameworku, czyli już realny kod, który odpala nasze testy i realizuje automatyzację. Tak? I teraz dochodzimy do ostatniej roli, która tak naprawdę łączy dwa w jednym. Jeżeli sobie spojrzymy na definicję, jest to Test Automation Engineer, czyli osoba, która implementuje, utrzymuje oraz także dba o architekturę automatycznych testów. I tutaj jest pytanie, czy tak naprawdę powinniśmy mieć w tym momencie osobę, która powinna być odpowiedzialna tylko za implementację i maintenance, a oddzielną osobę, która jest odpowiedzialna za architekturę. I tu przejdziemy troszeczkę do tego w ogóle, co dla mnie znaczy architektura po tych paru latach doświadczenia, jeżeli chodzi o testowanie automatyczne. Mianowicie patrząc na każdy framework, który używamy do testów automatycznych, on powinien być zbudowany jak dom tak naprawdę. Powinien być zbudowany z bloków reużywalnych, bloków, które możemy łatwo rozwijać, dzielić, współdzielić z innymi. Tak? Łatwe jest utrzymanie i dzięki temu możemy po prostu sprawnie rozszerzać nasz kod, zwiększać funkcjonalność. I zawsze przy implementacji tasów po prostu trzymam się tych zasad. To już troszeczkę wynikło z lat pracy i obserwowania tego, co się dzieje w automatach. I teraz chciałbym przejść do takich, można by powiedzieć, step by step przejścia przez projekt. Był to jeden z moich projektów, jeżeli chodzi o ten przykład. Jest to aplikacja, która tak naprawdę przetwarza duże ilości danych. Jest to aplikacja Big Data, służąca do odczytywania danych klientów, różnego rodzaju oczywiście, robienia jakichś transformacji, generacji na końcu wyjścia. Jakie jest wyjście, to już każdy może sobie wymyśleć, jakie. Jest to po prostu output w postaci plików, czy to tekstowe, XML, JSON-y, co kto sobie zażyczy tak naprawdę. Teraz możemy sobie pomyśleć, w jaki sposób chcielibyśmy zacząć automatyzację. I teraz, jakie można podjąć pierwsze początkowe kroki, jeżeli przychodzimy do takiego projektu i chcemy zacząć automatyzację. No, pierwsze, co nam wpada na myśl, co też może dla Was się wydawać troszeczkę dziwne, ale może taka myśl paść, już nawet takie widziałem. Czyli bierzemy nasze wyjście z naszej aplikacji, plik outputowy, w tasie tworzymy inputy dla aplikacji, tak? Czyli te nasze po lewej stronie niebieskie pliczki, które przechodzą przez tasa i zostają wstrzyknięte do aplikacji. Oraz w samym tasie tworzymy także oczekiwane pliki, czyli to, co chcielibyśmy uzyskać jako wynik, tak, z generacji w aplikacji. Tak oto w stworzonym frameworku w bardzo prosty sposób odczytujemy pliki z wejścia, z wyjścia i możemy zrobić zwykły compare stringów i uzyskać jakieś logi. W przypadku, gdy te pliki nie są zbyt skomplikowane, jest to jak najbardziej dobre rozwiązanie. Jeżeli plików nie ma za dużo, jest to też jak najbardziej dobre rozwiązanie, bo jest dość proste, szybkie w implementacji i małe w utrzymaniu. Tak więc na ten moment w życiu projektu jest to całkiem dobre rozwiązanie, bym powiedział. No ale niestety takie życie nie jest, że wszystko idzie tak gładko, tak więc aplikacja zaczyna rosnąć. Mianowicie wzrasta ilość wejść i wzrasta ilość wyjść z aplikacji. Musimy generować różne typy, powiedzmy, raportów, czegokolwiek innego, tak, dla klientów. No i oczywiście ilość źródeł danych wzrasta, tak,
aplikacja zaczyna to coraz szybciej przetwarzać, coraz więcej tego przychodzi, a my musimy to dalej testować. Więc jak sobie pomyślimy o poprzednim rozwiązaniu, zaczyna być pewien mały problem w przypadku, gdy liczba plików zaczyna rosnąć, pliki na outpucie potrafią puchnąć, nagle zaczyna się porównywanie naszych stringów robić bardzo skomplikowane w utrzymaniu. Mówicie, jak widzimy loga i porównanie powiedzmy 300-linijkowego pliku, no to trochę ciężko czasami poczytać różnice. Nie? Więc pierwszym krokiem, jaki byśmy chcieli zrobić, to zniwelować ten problem. Tak? W jaki sposób możemy zniwelować ten problem? W bardzo prosty sposób, tworząc deserializery plików. Tak? Chcemy tak naprawdę w naszym tasie zbudować kawałek kodu, który będzie w piękny sposób prezentował nam wyniki porównań, żebyśmy my jako testerzy po egzekucji, czy nocnej, czy regresji, moglibyśmy w bardzo prosty sposób odczytać, coś tak naprawdę stało w plikach, co było różne. Tak więc robimy deserializer, który tak naprawdę będzie czytał nasze pliki oczekiwane, które my tworzymy w swoim tasie, bazując na tych plikach inputowych do aplikacji oraz wyjście z samej aplikacji. Ok, jak zrobiliśmy sobie takie porównanie tak naprawdę, no to wszystko się już zaczyna układać i mamy piękne pliki. No ale teraz sobie pomyślmy, że mamy 1000 test case'ów, do każdego test case'u mamy powiedzmy 3-4 pliki wejściowe, to nagle zaczyna się robić całkiem pokaźna ilość plików na wejściu do utrzymania. Mianowicie tworzyliśmy pliki expected, tak? Czyli dla naszego zestawu danych wejściowych do aplikacji tworzyliśmy też plik wyjściowy, którego my oczekujemy dokładnie. Nie hardkodowaliśmy powiedzmy wartości w testach, tylko tworzyliśmy pliki wyjściowe. 1000 testów, 4000 plików wejściowych, tak, i 1000 plików oczekiwanych, więc jak najbardziej pozbądźmy się tych plików oczekiwanych i zróbmy tak naprawdę input deserializer, tak? Czyli robimy kolejny interfejs do tego, co wchodzi do aplikacji, co umożliwi nam w prosty sposób przetestowanie tego, co wchodzi i co wychodzi, tak? Z aplikacji. I input deserializer jest po prostu zwykłym interfejsem do pliku, który umożliwia nam odczytywanie konkretnych wartości z pliku z dowolnego miejsca, które chcemy, tak? Możemy to samo zrobić po outpucie, no i na poziomie już testów, czy to w JUnitie, czy w Robot Frameworku, w Pythonie, no to co woli, w C-Sharpie. Możemy sobie po prostu porównywać te pola w bardzo prosty sposób. Jeżeli sobie na przykład przedstawimy pliki w postaci obiektów, powiedzmy, to możemy za pomocą zwykłego wyciągania argumentów klasy po prostu wyciągać wartości i je porównywać na poziomie klasa. I to jest bardzo już takie elastyczne. Bardzo fajnie z tym można działać. Możemy sobie zwiększać ilość interfejsów. Oczywiście nie niweluje to problemu tych 4000 plików powiedzmy na wejściu, ale to jest taki temat już trochę grubszy i o tym może wspomnę jeszcze na sam koniec. I teraz niestety aplikacja dalej nam puchnie, już takie jest nasze życie i dostajemy kolejne wejście. I jest to po prostu baza danych. Jakaś ilość tabel, które aplikacja konsumuje i przetwarza, dołącza do tych plików, które wychodzą. Czy one są ze sobą łączone pliki z bazą danych, czy nie ma w ogóle znaczenia. Tak? Co się dzieje po naszej stronie? No, potrzebujemy jakiś interfejs napisać do bazy danych. No, trzeba by było te dane w jakiś sposób odczytać, obsłużyć. Dlatego w naszym tasie pojawia się kolejny blok, kolejny deserializer do samego danych bazowych. Możemy to robić na wiele sposobów, czy to czytając z bazy SQL-owej, czy czytając bezpośrednio z plików na dysku, w bazie, no zależy jaka baza, jaka dystrybucja, co chcemy z tym zrobić. Co to nam daje? Oczywiście daje nam to samo co poprzednio, tak? Mamy interfejs do danych w bazie danych, nadal możemy na poziomie samego testu, test suite'a, test case'a definiować, które pola na przykład z bazy danej łączy się z którym polem z outputa. I w ten sposób sobie tworzymy testy. Oczywiście to działa bardzo sprawnie, jest bardzo elastyczne,
ale możemy to zrobić troszeczkę też w inny sposób. Jeżeli chcielibyśmy potestować bardziej ale data-driven testing, możemy sobie zamodelować dane. Tak? Czyli robimy abstrakcję w naszym test frameworku i tworzymy model, który jest reprezentacją danych wyjściowych. Tak? Czyli powiedzmy mamy na wyjściu JSON. Możemy go sobie sparsować, czyli każde zagłębienie JSON-a jest to nowa klasa. Cały model opisuje nam plik, który my chcemy testować. I teraz co się dzieje? Poprzednio mówiłem, że będziemy mieli logikę łączenia pól, powiedzmy porównywanie pól z bazy danych albo z inputa, z outputem wewnątrz testów albo z YouTube, tak? I teraz, jeżeli byśmy chcieli to bardziej pchnąć w stronę data testing, tak? Data-driven testing, wycinamy tą logikę z testów i teraz dorzucamy ją do kawałka kodu, czyli do naszego modelu, który będzie miał zakodowany w postaci jakichś transformerów czy czegokolwiek takiego. W jaki sposób przetwarzamy dane wejściowe na wyjście, tak? I w ten sposób, troszeczkę duplikując funkcjonalność naszej aplikacji, która w jakiś sposób przetwarza te dane, my w pewnym stopniu powtarzamy jej logikę, opisaną przez biznes oczywiście, i generujemy nasz oczekiwany model, tak? Czyli na sam koniec dostajemy po prostu dwa obiekty do porównania. Tak? Obiekt wejściowy, który jest obiektem expected, oraz obiekt wyjściowy, który został wygenerowany przez aplikację. Przy takim rozwiązaniu trzeba troszeczkę uważać, ponieważ staje się to niebezpieczne, kiedy niezbyt dobrze zarządzamy plikami, czyli my jako testerzy musimy dobrze wiedzieć, gdzie leżą nasze dane i co to są za dane, ponieważ całe połączenie danych testowych z test case'ami, z funkcjonalnościami troszeczkę zanika, tak? Bo to ląduje w naszym Test Automation Solution i troszeczkę tracimy łączność. Tak? Tutaj po prostu trzeba uważać i dobrze zarządzać swoimi plikami wejściowymi. Została ostatnia część, czyli tak naprawdę to, co siedzi na naszym wejściu, czyli te nasze 4000 plików, które nadal musimy przetrzymywać w naszym frameworku. Wczoraj miałem prezentację właściwie i nawet sam się zdziwiłem, w naszym frameworku było 10,5 tysiąca plików, których nawet testerzy nie wiedzieli, czy używają, czy nie używają. Tak? Tam było po prostu 10,5 tysiąca plików. Część działała, nikt nie wiedział, które pliki były używane, nikt nie wiedział, czy one w ogóle mają formaty poprawne i tak dalej. No, wcale się nie dziwię, ponieważ ktoś usunie test, nie usunie pliku, zapomni, tak, to się czasami zdarza, no i to puchnie z latami, tak, i jest problem. No, więc warto by było w jakiś sposób te dane generować, więc to już jest troszeczkę grubszy temat, bo to wszystko zależy od tego, w jaki sposób jest skonstruowana nasza aplikacja. W moim przypadku akurat to były, jeżeli chodzi o dane, to były czyste JSON, więc było to bardzo przyjemne, tak? Wrzucamy sobie w prosty sposób, w Pythonie oczywiście, moduł, który konwertuje nam JSON-a na model, tak? Czyli automatycznie ze struktury JSON-a, z tego jak zbudowany jest JSON, jesteśmy w stanie wygenerować wszystkie klasy opisujące pliki. Możemy w tych plikach oczywiście ustawić jakieś defaultowe wartości, powiedzmy, które w jakiś sposób dadzą nam taki gotowy zestaw danych do aplikacji, tak? Którą aplikacja akceptuje i daje nam jakieś podstawowe wyjście. W ten sposób dajemy jeszcze testerowi możliwość do dynamicznego zmieniania danych, w zależności od tego, co tester chce zrobić z tymi danymi. Tak? Czyli my dajemy taki tak naprawdę kawałek kodu, który, słuchaj, uruchom go i dostaniesz zestaw danych, wpuścisz to na aplikację, wszystko będzie działać, ale jeżeli chciałbyś coś zmienić, powiedzmy, nie wiem, dodać nowych klientów, nie wiem, dodać transakcje, akurat u nas dodali transakcje, dodajemy, tak? Dodajemy nowe konta. Masz taką możliwość, tak? W bardzo prostym interfejsie wstrzykujesz po prostu do modelu, czyli do obiektu, wstrzykujesz dodatkowe obiekty. W ten sposób dane są na końcu serializowane, tak? Zamieniane z powrotem na te JSON-y i lądują na aplikacji. I też lądują w postaci od razu obiektów do naszego tasa i możemy na nich operować. To samo się tyczy bazy danych, tak? No, bo to nie ma tak naprawdę znaczenia.
jakie jest wejście, wystarczy odpowiedni interfejs. Tak, i to na tym tak naprawdę skończyła się przygoda z tym projektem. Był to bardzo ciekawy projekt i dobre 3 lata zabawy z Pythonem. Ostateczne rozwiązanie, które rzeczywiście przetwarzało wszystkie dane razem z modelem, stało się dość mocno rozbudowane i fajnie obiektowo napisane, więc można było sobie z tym grać, rozszerzać. Wszelkie dodawanie nowych funkcjonalności było bardzo proste. Tak? Wystarczyło dodać, tak jak powiedziałem na początku, jeżeli chodzi o architekturę, trzeba było po prostu dodać nowe bloczki tak naprawdę do naszego rozwiązania, a potem te bloczki w odpowiednim momencie użyć. I teraz zmieniłem projekt i mam tą przyjemność po prostu prowadzić automatyzację dla dość dużego projektu MDI, który składa się tam z 9 Scrum teamów, więc framework do testowania już był całkiem duży, ale nie działał zbyt dobrze. I to był problem, po to, że zostaliśmy tak naprawdę zatrudnieni razem z kolegami, aby zacząć to naprawiać tak naprawdę. No i pierwsze co? Zobaczmy, co mamy, tak? Mamy aplikacji się okazuje dużo. Po pierwsze, patrząc od góry, jest to pipeline, tak? Czyli na początku mamy REST i aplikację, która łączy się z 3 aplikacjami, to jest po prostu kopia tych 3, to jest jedna aplikacja, praktycznie wyglądająca tak samo, ale w 3 kopiach. Troszeczkę się różni w środku, ale to jest szczegół. Na końcu mamy jeszcze jedną aplikację, która służy jako aplikacja raportująca tak naprawdę. Co się okazuje, one wszystkie są spięte po prostu, wiadomo, z bazami danych pod spodem, wszystkie są spięte z Kafką, wszystkie są spięte z jakimiś kolejkami IBM-a, MQ, wszystkie są spięte z jakimiś w ogóle zewnętrznymi aplikacjami, nawet nie wiemy, co to są za aplikacje. Tam jest taka troszeczkę sieć pajęcza, wszystko gdzieś fruwa z jednej strony na drugą stronę, nikt nie wie, co się dzieje, przynajmniej ja nie wiedziałem, jak przyszedłem. Trzeba było się zabrać za testowanie, tak? Nie wiadomo było, o co chodzi. Co byśmy chcieli w tym przypadku zrobić? W tym przypadku chcielibyśmy zrobić tak naprawdę to, co robiliśmy poprzednio. Zauważyliśmy, że mieliśmy dużo interfejsów, tak? W sensie dużo technologii, do których my chcemy się łączyć, bo tak naprawdę jako test automation solution będziemy chcieli się dobrać do wszystkich miejsc, które są w danej architekturze systemu, tak? Czy to jest połączenie z aplikacją drugą i aplikacją pierwszą, czy aplikacją pierwszą i trzecią, czy trzecią i kapką, czy aplikacją trzecią i jakimiś zewnętrznymi serwisami, tak? Ze wszystkim się chcemy podłączyć, chcemy w każdym miejscu mieć możliwość podglądu oraz strzyknięcia danych. To jest bardzo ważne oczywiście ze strony testerskiej. Tak więc powstają nam jako pierwsze co? Drivery, które pozwolą nam rozmawiać z danym interfejsem, tak? No to jest taka troszeczkę podstawa. Czyli powstają nasze serwis interfejsy, powiedzmy interfejs do Kafki, interfejs do baz danych, interfejs do MQ i tak dalej, do wszystkich serwisów, łącznie z UI-em aplikacji, bo te aplikacje są aplikacjami z UI, tak? Z interfejsem graficznym. W ten sposób jesteśmy w stanie rozmawiać ze wszystkimi aplikacjami, więc trzeba by było z tych bloczków teraz zacząć składać nasz test automation solution, tak? Jako że mamy tyle już tych driverów, tyle tych interfejsów, musimy w jakiś sposób troszeczkę uporządkować, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób z nich korzystać. I bazując na tym, co się działo w projekcie, na ten moment powstały 2 takie warstwy, w tym przypadku keywordów, ponieważ robot frameworka, więc mamy keywordy. Powstały 2 takie warstwy. Pierwsza warstwa to są po prostu keywordy, które umożliwiają nam takie atomiczne funkcjonalności. Możemy na przykład odczytać wiadomość z Kafki, możemy odczytać coś z bazy danych i tak dalej, i tak dalej. Są to takie pojedyncze operacje, są to też wrapery na nasze interfejsy, żebyśmy z poziomu naszego test automation solution wewnątrz testów nie musieli korzystać z kodu Pythonowego bezpośrednio, tylko korzystamy z wraperów, które są napisane w robot framework i umożliwiają nam po prostu korzystanie z bibliotek. Jeżeli składamy w takim przypadku sobie test case i mamy
powiedzmy 10-15 kroków w test case, się okazuje, że część z tych kroków możemy w jakiś sposób połączyć. No bo do systemu chcemy wepchnąć płatność, chcemy zobaczyć na przykład jej status, chcemy zobaczyć, co się działo w historii tej płatności, nie wiem, chcemy zobaczyć, co się działo z kontem, tak? I te wszystkie operacje, które my robimy, w jakiś sposób zaczynają się ze sobą układać w takie biznesowe tak naprawdę kroki, coś jak ułatwi troszeczkę, nie? Czyli są jakieś opisane konkretne procedury, które my wykonujemy. I one zawsze wyglądają tak samo tak naprawdę, niezależnie od tego, co dokładnie testujemy, jaki typ płatności, co tam robimy w tym systemie, one będą takie same. Więc my jesteśmy w stanie wydzielić te takie grupy operacji, które są takie same i wydzielamy je do drugiej warstwy keywordów, które umożliwiają już nam takie bardziej generyczne rozwiązania. Typu na przykład wrzuć płatność i zobacz jej status i sprawdź coś w historii jednocześnie. Tak? Dzięki temu dodajemy kolejną warstwę tak naprawdę abstrakcji w naszym Test Automation Solution, dzięki czemu możemy w bardziej elastyczny sposób operować na testach i test suite'ach i one przede wszystkim stają się krótsze, tak? No bo składanie jednego testu z tych takich atomicznych wersji keywordów, no to potrafi troszeczkę urosnąć w zależności od tego, jaki mamy test design, tak? Ile mamy kroków w teście. Oczywiście nie wszystko się da napisać w robot frameworku, kto korzystał z robot frameworka, ten wie. Tak więc w Test Automation Solutions obok samego robot frameworka powstało coś w stylu Python Helpers, ładnie nazwane, które umożliwia nam jakieś bardziej skomplikowane operacje na danych, które zwracają nam interfejsy. Po prostu napisanie w robot frameworku było trochę masochizmem, więc opisujemy to po prostu w Pythonie. I to działa fajnie, w sensie jest bardzo responsywne. No, mamy interfejsy, które są tak naprawdę modułami Pythonowymi, instalujemy je normalnie przez pipa. Możemy im zamrażać wersję, tak? Jeżeli dewelopujemy jakąś funkcjonalność w bibliotece, deployujemy bibliotekę do Artifactory, tak? Testerzy mogą ją pobrać, ale nie muszą. Tak? Jeżeli coś działa, to pobierają, jeżeli coś nie działa, mogą zawsze cofnąć wersję, nie ma jakiegoś większego problemu. Co można by było zmienić jeszcze w takiej architekturze? I to jest ostatni pomysł troszeczkę, który mi się pojawił, mianowicie te wszystkie interfejsy, które my wystawiamy tak naprawdę do tych naszych różnych systemów, tak, do KAP, do baz danych i tak dalej. Czemu by tego nie zrobić jako REST serwisy? To jest takie dość dobre pytanie właściwie, bo jeżeli komunikuję się z Kafką, z bazą danych, tak, no to teraz ja sobie w Pythonie napisałem moduł, ale obok siedzi Kuba i Kuba pisze w Javie. No i on mojego modułu nie użyje, on napisze własny moduł, który będzie w Javie odczytywał dane z baz danych czy z Kafki. Obok siedzi ktoś inny, który korzysta z C#, tak? Będzie robił to samo tak naprawdę, tylko że w C#. Więc dlaczego by nie postawić REST pointa w jakiejkolwiek technologii, jak sobie wybierzemy, czy to będzie Python, czy Java, czy jeszcze coś innego, i w ten sposób uniezależnimy się od technologii. Tak? Będziemy mogli sobie zdeployować REST point na Kubernetesie, tak? Gdzieś on sobie będzie stał w jakimś kontenerku, każdy będzie mógł do niego uderzyć, każdy będzie mógł odczytać dane z baz danych, z której będzie chciał, na przykład albo z Kafki, z której będzie chciał. Jest to pomysł, którego jeszcze nie testowałem, szczerze mówiąc, jeszcze nie używałem. Wydaje się sensowny, nie przy wszystkich interfejsach, więc to jest kwestia troszeczkę sprawdzenia. I teraz tak naprawdę patrząc na tą krótką, 4-letnią historię moją, jeżeli chodzi o projekt, można się tak zastanowić, czy to, co mieliśmy na początku, czyli Test Automation Engineer, czyli osoba, która dewelopuje, ona też utrzymuje, ale też dba o Test Automation Architecture. Tak? Czy to jest dobra definicja takiej osoby, czy powinniśmy się tak naprawdę zastanowić nad tym, czy osoba, która zajmuje się architekturą, powinna być osobną osobą, tak? Żebyśmy mieli oddzielną rolę, tak jak mamy po stronie deweloperskiej.
I tu decyzja jest taka dość płynna, bo patrząc na to, co robiłem, w pierwszym projekcie było fajnie, w sensie, bo ten framework w jakiś sposób ewoluował, tak? On zaczynał się od prostego frameworku, tak? My byliśmy w stanie go refaktorować, dodawać nowe funkcjonalności, zmieniać, myśleć, co zrobić lepiej, żeby to działało po prostu lepiej. I dochodzimy do jakiegoś rozwiązania, które jest bądź lepsze, bądź gorsze, ciężko mi ocenić. Ale w przypadku drugim już nie jest tak kolorowo. Tak? Wchodzimy do systemu, który jest duży, jest bardzo duży, nie wiemy do końca, co się dzieje i nie wiemy też do końca, w jaki sposób się do tego zabrać. Tak? I w tym przypadku osoba taka jak Automation Architect, która ma już jakieś duże doświadczenie, byłaby w stanie nam w tym pomóc po prostu. Tak? Może to być oczywiście też doświadczony automation engineer. Tak? Jeżeli mamy kogoś, kto zjadł swoje ręce na automatyzacji tak naprawdę, tak? No, on będzie wiedział, jak opisać te frameworki, żeby one były responsywne, dobre i łatwe w używaniu przede wszystkim. Tak? Ale to nie zawsze jest sytuacja, tak jak mówiłem na początku. Każda firma ma inne podejście, inną sytuację, jeżeli chodzi o automatyzację testów. Dlatego temat jest taki troszeczkę płynny i bardzo dużo zależy od tego, co mamy tak naprawdę w naszym projekcie. Ja osobiście chciałbym, żeby w moich obu projektach był ktoś, z kim się można było od początku konsultować, tak? Żebyśmy mogli przyjść do kogoś, tak, powiedzieć, słuchaj, mam taki problem, może to już gdzieś robimy w naszej firmie, tak? No, naprawdę jest dość duża, tak, dużo projektów, może gdzieś to już używamy, może coś możemy reużyć, coś połączyć, coś zmienić i tak dalej. Więc w takim przypadku osoby, które są jakimiś architektami, są jak najbardziej mile widziane. To byłoby właściwie tyle, jeżeli chodzi o moją prezentację. Dziękuję bardzo i pytania, jeżeli ktoś ma oczywiście. Ja mam taką. Chyba nie będzie słychać. Nie będzie? Czekaj, tutaj jest. No dobra. Pytanie może być trochę głupie, bo tak naprawdę końcówka mnie najbardziej zainspirowała w tym wszystkim, żeby wydzielić te wszystkie interfejsy właśnie jako osobne procesy i użyć API RESTowego. Dlaczego akurat REST, a nie na przykład jakieś gRPC czy coś takiego? Bo zakładam, że tam mogą być takie rzeczy, że właśnie modelowanie tego na reszcie nie zawsze będzie najwygodniejsze. O. Tak, też o tym myślałem. Tak, była to pierwsza myśl, jaka nam przyszła, jeżeli chodzi o REST pointy, że to nie zawsze będzie proste, jeżeli chodzi o przekazywanie danych. Nie doszło do implementacji jeszcze, więc ciężko powiedzieć tak naprawdę. Jest to bardzo takie specyficzne do tego, co chcemy rozwiązać. Jeżeli chodzi o na przykład wiadomości Kafki i testy w 100% odpowiednie, tak? To po prostu mamy Kafkę, mamy jakąś autoryzację do Kafki, która w jakiś sposób jest zrealizowana, tak? Musimy to zaimplementować raz. Możemy po prostu czytać z tej Kafki, niezależnie z jakiego projektu, z jakiego wystarczy zwykły post i serwer się tym zajmie, żeby po prostu nas zautoryzować do Kafki, czy wiadomości nam zwrócić po prostu do wiadomości. Nie działało. Message Kafki, wiadomo, są jakimś tam stringiem, czy to w formacie XML-a, czy JSON-a, czy tak dalej, no to wtedy nie będzie problemu. Jeżeli byśmy chcieli na przykład, myślałem też o tych naszych plikach, które prezentowałem, robimy deserializację tych plików, tak, dostajemy obiekty, no to już jak tam nie pomoże, tak? To już się zaczynają się schody, prawda? Ja ten mikrofon trochę przerywa niestety. Więc w tym przypadku inne rozwiązanie może być lepsze. Jak najbardziej. Dzięki. Jakieś jeszcze pytania? Brzmi jak plan na następną prelekcję. Tak. Jak już zaimplementujecie. No to będzie duży temat. W sensie dużo implementacji. Bazując jeszcze na tym, że trzeba robić to, co trzeba robić w pracy. Ja mam jeszcze właśnie pytanie odnośnie tej części Poczekaj. związanej z... Poczekaj na mikrofon, dobra? Czy będzie słychać na online?
Mam jeszcze pytanie dotyczące właśnie tej części stworzenia jakichś API wspólnych dla różnych technologii. Czy tutaj nie rozważaliście użycia jakiegoś języka, napisania biblioteki w jakimś języku, no, dostępnym, możliwym do użycia też w innych technologiach i zrobienia po prostu udostępnienia pewnych bindingów pod Pythona, C# i tak dalej. W sensie chodzi mi o to, że można taką bibliotekę napisać do komunikacji z Kafką, z MySQL-em czy czymkolwiek w, nie wiem, Rushcie, w C czy czymkolwiek takim i dystrybuować ją po prostu z bindingami pod .NET, Pythona, Java czy cokolwiek innego. Nie myślałem o tym. To jest bardzo ciekawy pomysł, szczerze mówiąc tak, ale nie rozważałem tego. I jeszcze temat jest tak naprawdę w powijakach. To jest tak, że musieliby sobie po prostu porozmawiać na ten temat, co by było tak naprawdę najlepszym rozwiązaniem dla nas, nie? Patrząc na to, co chcemy osiągnąć, bo to jest tak naprawdę najważniejsze. Nie? Jasne, tak, dzięki. Co chcemy zrobić po prostu. Okej, dobra. To dzięki wielkie. Tutaj przyłączać? Nie, nic nie musisz. Po prostu Ale- mówisz. Tak, ale rozumiem, że Aleks będzie widoczny, tak? Już teraz od razu? Czy robimy przerwę? Przerwę robimy? Przerwę zróbmy. No. Dobrze. To słuchajcie, jest 5 minut, potrzebujesz chyba? Mhm, 5 To minut. 5 minut zróbmy przerwę. Zapraszam do napicia się, do testowania przekąskami. Przygotujemy się do następnej prezentacji. Hi, Alex. Hey everyone, Trish. Am I presenting? No. Wait. No.
Jesteś. Dobrze, no to jesteśmy już po przerwie. Rozumiem, że każdy miał chwilę na to, żeby chwilę porozmawiać, napić się, pomówić. Przepraszam, ale trudno mi się skupić, jak rozmawiacie. Dzięki. Następnym prelegentem będzie ponownie kolega z Norwegii. Tym razem, ponieważ nie jest tutaj z nami na miejscu, to będzie to prezentacja zdalna. Więc następnym prelegentem będzie Alex Reed. I Alex jest architektem, czyli jest w tej roli, o której poprzednio rozmawialiśmy. Alex opowie nam o budowaniu takiego dedykowanego frameworku do testu. No i właściwie to może zostawię jemu już przedstawienie się. Okej. Już wszystko. Dobrze. Hi everyone. Hope you can hear me okay. Hi everyone. Hope you can hear me okay. Shall I go ahead and start? Shall I go ahead and start? Alex, yes, you can start. Okay, thanks. There's a little bit of echo online, but I hope everyone can hear me okay. And thank you for giving me the chance to speak today. There's a little bit of echo online, but I hope everyone can hear me okay. And thank you for giving me the chance to speak today. Nie wiem. Let me see if I can help with this. I'll make a start. Hopefully the echo is bearable for you guys. So my talk today is on test automation architecture throughout the enterprise. Myself, test automation architecture throughout the Po jego stronie, wiesz? Możemy zrobić przerwę, bo ja muszę mu powiedzieć, żeby wyłączył to. Dobrze, no to zróbmy Tak. Mamy tak z 5 minut przerwy. Tak, 5 minut przerwy, przepraszam. Okay, are you able to hear me okay?
you type in the okay, cheers. All right. Okay, try to. So, yeah, thank you for everyone for giving me the chance to present today. I'm actually working at the moment as a test automation architect in Nordea together with Mateusz, and my presentation is going to follow a similar format to his. So please type your comments and questions in the chat. I might end up leaving them until the end and then tackling them all together, but let's see. So background, I'll just add a couple of comments to what Mateusz has already said. But when we're talking about architecture, to me, that means a design and approach for the test automation up front for the purposes of for the purposes of making the solution, the code maintainable, robust, preventing some changes in some cases, or making the code easy to change later down the line if it needs to. Maintainable and extendable and modular. So why do we use architecture? Basically, like many things in the business, in the organization, it's to do with cost, efficiency. So we use architecture up front to reduce the amount of redesign and rework and potentially duplicated code later on down the line. If we get the design right up front, then it causes us less problems, less headaches, less annoyance, and far less cost later down the line. There was some stats that are quite common online saying that the bulk of the automation costs aren't the upfront coding, it's the maintenance over time. So if you've got a project lasting 10 years, up to 70, in some cases 80, depending on the survey of that cost, can come from the maintenance, not the original build. So the more work we could do up front to ease that maintenance, the better. Compatibility with Agile. So we've probably all heard the sort of horror stories and sort of those kind of comments on Agile where people new to it might say Agile means we don't need to do documentation, or Agile means anyone can do any role all of a sudden. So a senior tester can suddenly become a developer, can suddenly do the same job as a program manager. So one of the sort of stories with Agile is it means that we could dive into the code and there's no need to do architecture anymore. I just wanted to include this slide because I don't quite agree with that. I think the two personally complement each other. So, and what do I mean by that? So, someone like, I'll use a couple of analogies, but someone like Ford sets out with a vision to design a car. They don't start building and then end up with an aeroplane or ship. Similarly, like CD Projekt Red start out with a vision to build The Witcher. They don't end up with Windows Calculator or Notepad. And the idea of architecture is very similar. So it sets the scene, the original plan or the original sort of trajectory for the code to follow. Then we can dive in and start coding to our heart's content and knock something up as a minimal or viable product in a way that Agile introduces or proposes us to.
So the two sort of go hand in hand from the way I see it. And agile definitely doesn't mean throughout all architecture, just like it doesn't mean throughout all documentation. So how do we do architecture? So I guess many on this conference at the moment are working as test automation engineers, maybe test automation leads, how to sort of step up and become an architect. So on the next couple of slides, I've taken some screenshots. I can only share a presentation at the moment. But what I've tried to do is search for resources which will sort of lead you down that path and maybe it'll be of help. I will send these slides out after the presentation today, and they'll include all the links I'm about to show. So the first one is from the Eclipse Foundation. You'll find this on their site, and they have a lot of good guides into the world of architecture and how to start and what it really means. They treat it in a sort of step-by-step process where, and we'll get into this in a bit more detail, you take the idea and you narrowly sort of narrow it down. So we might have an idea of building a sports game. The first kind of steps here are to sort of narrow it down. Okay, what type of sports game? Should it be indoors and outdoors? Will it involve any equipment? Is it a 5-a-side or 11-a-side game? These kind of questions, this site is designed to sort of lead you through, sort of handhold you through, and document down to go from this giant sort of concept into, right, I've got a plan. This is how I think I could start, and these are my pillars or milestones that I want to achieve. And this is taken also from the Eclipse site. They end up specifically with this architecture notebook as a first stage, if you like. So this is a written Word document template, which is your ideas laid down actually in words. This is the scope of what I want to achieve. These are my thoughts and processes, and this is what I want as an end result. It's kind of quite similar to the way a business manager might take an idea and design a scope for a project, ending up with a series of requirements. It's that kind of high-level project scoping. Next, we could take those high-level ideas and go through a smaller step to produce these process charts or process diagrams. So, okay, I've got my idea for a sports game. What do I want to achieve? I'm going to have goalposts at one end, goalposts at another, and I want the ball to go from one end to another and increase the score. So again, it's kind of taking the idea and breaking it down into manageable chunks. Quite many of you, I'm sure, work in the agile way of working. You're all probably used to sprints and stories and breaking those into tasks. A very similar concept here. And going sort of one further, once we have the idea, the scope, once we've broken that down into flow charts and processes, then we can go sort of one further and then start to build the foundation of some of the code. So I'll touch on this a little bit later as well. At this point, we're sort of
every idea is on the table. We're throwing ideas and brainstorming and writing all our ideas down. And some of those ideas, the concepts, the core concepts that are originating from that, we can start to piece together to form the sort of building blocks of the code. So in the theoretical game example I just made up, we might have players, we might have a ball, we might have goal. These ideas or concepts that keep coming up as we're describing what we want to achieve. And these could be the sort of packages or sort of sections of the code. And taking that one further, then we could sort of get into class diagrams and this kind of thing. So this is this one, and I think this one as well, are types of UML, Unified Modeling Language diagrams. So UML isn't just all about class diagrams, but we have these higher stages as well to begin with. And I realize I'm rushing through quite a lot. Let's see, was there anything else I wanted to touch on here? No, I think that's covered it. Again, if you've got any questions, if I'm going too fast, please pop a note in the chat. I'll try and answer it. So that was the theory. I've kind of quite quickly skipped over there. And again, there's going to be lots of, the slides are going to be passed out. There's going to be lots of links you could go to for more reading afterwards. Now, similar to Mateusz, I'm going to go into some examples we've actually used in the real world. And we're going to get gradually bigger as well. So we'll start with a small project, just maybe one application, and then we'll go to a massive project similar to Mateusz, and then we'll go up to the enterprise or the entire company level. So this is the Microsoft Dynamics product, and you can see it's quite a complicated UI. There's probably not 100 different widgets and elements on the page, but it's densely populated. There's quite a lot going on there. One thing we could do is, when we get a project like this, when we introduce to a project and we run through the requirements and test cases and speak with both business and the test manager, we could start to sort of look at if there's any recurring ideas or concepts or patterns which keep coming up over and over again in both the requirements and the test cases. And then we can see if we can sort of take that code, write it once, and sort of reuse it all the time. Most of you are probably already doing this. I just wanted to touch on this just in case some of you might be new to that. But the idea here would be to break the screen down into chunks, to identify and isolate the sort of any chances of reusability. So what we have down here on the left-hand side is a menu bar. Click on any of these will highlight it to show it's selected, and it will probably update the right-hand side of the screen. So we could probably write a single menu selection routine, which checks for both those conditions as validation. So let's make a click here. Number one, have I got the menu selected? Number two, have I got an updated title on the right-hand side?
And we could start to look for similar patterns for the toolbar up here, for the breadcrumb, this kind of state diagram, moving picture. And with that said, this might not always be possible, but we can write one menu bar set of routines, one set of routines for the icons, similar for the breadcrumbs. And after we've written this first one screen this way, the amount that we can reuse, as you can see from this picture here, is maybe 50% reduced. We only need to worry about this sort of clear bottom panel to focus most of our individual tests on in that case. So let's go from a single application to a larger program or agile release train. And this one, as Mateusz had similar, you might think, look at this and think, my goodness, there's so many applications I've got to test. How on earth am I going to even start with this? Please give it to someone else. This is an actual live product which is being tested at the moment. And if you sort of calm down and take a coffee and a step back and start analyzing it, a similar fashion, so speak to the business, speak to the test managers, and gain an understanding for what these are doing, we can again start to look for patterns and see if there's any chance we could sort of divide this up into sections, or add our own boundaries, if you like, code this in a way that is reusable and easy to manage in the future, no matter if another 10 applications arise down here on the left, or we get another 5 or so over this side. So in this particular example, we looked at the left-hand side here and found that all these are in a set order for a reason. They're all input channels. So yes, there are a lot of different applications. They're probably written in a lot of different languages. Some have UIs, some are batch processes. But if you look at, if you take that step back and come at this with a sort of clear, calm head, and try and look at what's being achieved by all of them, we found that they were all creating a series of, I think it was 2 files in the end, but okay, let's stick with this example. Generating one of 3 text based files. And all of these, it's maybe a little bit difficult to see from this small picture, but all of these were input to this app 17 here. So each of these had certain information which was the same. So let's say a customer number, an account number, a first name and last name of the account holder. All these bits of information were exactly the same, and they all had the same structure and same rules. So the first name must be between 10 characters. We know that it's going to exist. It's going to have the tag or prefix of first name with capital F, capital N. We can start looking for these identifiers and building a model for the input, checking that every source we get, whether it's from this purple one or from this orange one, has that information correct,
and can be then transferred to this one. Then we have a lot of different boxes in the middle. Each one takes the input format, processes it in a way that adds to that input, and then outputs the file in exactly the same format, ready for the next box. So every single one of these boxes, although there's many, takes an input file as a source, and then spits out an output file as a destination, both in the same format. So that makes it nice and easy to automate in a similar way. The stuff they do in the middle is obviously all different. So one might look up a customer number and return more customer details of that person. Another might check the person's credit to make sure maybe they've got the balance to do a transfer. The third might look up VAT or tax information for the country that the person's based in. All of these different lookups are being done in the middle, but the input and the output are exactly the same, which makes it, which was a relief. It makes it nice and easy to then automate in a similar fashion, with only the middle bit changing. And likewise, we have the reporting and output and logging systems over here on the right-hand side. So these take the output sources from the middle boxes and then produce some sort of on-screen report. That might be a HTML report in one system. It might be a mobile bank view report, which is scrollable in another. But it's all the similar information taken from the same format for the input. So with all that known, we could start to generate a design which will be the same no matter whether it goes through this box to start with, and maybe up the top here and ends up in here, or whether it goes through this orange box, goes through the bottom chain, and ends up here. And in this particular case, I think it was the chain of responsibility pattern we probably used, but the decorator pattern would maybe equally apply as well. So the code ended up looking something like this. We take data from one of the sources. It's always going to be one, and then we can add the code process through this, and we can sort of hot swap those and change it about as we need. And we can, what allows us to write in this sort of easy end-to-end fashion is the fact that the input and output sources are the same. Okay, so we've gone through a single system under test, application under test. Then we've gone through a more complicated one, and Mateusz did as well, where we've got this entire program. Now let's go even up one further level. What could we do at the company or enterprise level, which is going to bring that similar sort of added value for reducing the cost spend and the amount of duplicated work across the test automation projects. I'm going to give two examples which we're working on here. The first is web services, and then the second is a database ETL or extract transform load. So with the web service one, whether we're using REST or SOAP, or nowadays a more modern one coming up, gRPC from Google. Yes, the format and the methodology is very different,
but there are again similarities if you try looking for them. Both REST and SOAP and to some extent gRPC, we're taking a data load, packets of data, and we're shooting them across the wire, across the internet. So HTTP 1 or 2 for these, HTTP 2 for these. We're always sending data over the HTTP protocol to a web server to process. Yes, REST has its own sort of get and put and these constructs, but we're sending data in a similar fashion. So we've got a customer number, account number that we want to pass to the web service. So maybe we can build something which any project which are going to need to use a web service can take advantage of. And this is exactly what we're doing in Nordir at the moment. So we're trying to design a system whereby projects requiring web service test automation only need to supply configuration and data. So for example, configurations such as the endpoints to hit, and in the case of REST, the channels such as the get, the push, this kind of thing, and the data such as the authentication methods, certificates, the customer data, this kind of thing. And once those two are provided, the code is then automatically provided sort of out the box for these projects. So they produce they provide the data files for the test data and config. They hit a button, and the rest is processed for them. The code will be sort of load balanced. It will run in parallel. It will output to the web server. It will validate the results and upload those to a test management tool, all in the same fashion. So that entire sort of middle chunk of code, the projects don't need to build themselves anymore. That's built centrally. They can reuse that. In a similar fashion, we've got the database extract, transform, load. So for those unfamiliar with this, we're taking data from some input source, can be a different database. We're loading that into a sort of staging area. We're transforming it in some way. So maybe if the source system has, for example, first name and last name columns, we might transform that in a way that just concatenates those and adds them to a full name column. And then we're loading that final data across to a destination system, maybe for the purposes of reporting. So in a similar fashion, when we're looking at all the projects doing this ETL database testing across the company, and trying to look for these patterns, what testing is needed by these projects, how are they doing it, what kind of data are they transforming. Again, we can start to see patterns emerging. So two examples of that were null checks and duplicate checks. So on the loaded destination data, after it's been input, do we have any duplicates left in the loaded database table, or are there any nulls in that table? And in a similar fashion to the web service example, we can provide a sort of template. Looks a little like this, which the projects can fill in, saying this is my database.
This is the table I want to check for duplicates or nulls. This is the particular column. And suddenly, again, all they need to do is fill out this one template form and submit it to some process, some microservice or some server to read through this file, generate the SQL for each row, execute that SQL, check if there's nulls or duplicates, and then record that success or fail back to the test management tool. So again, we're just providing configuration, we're just providing test data, and all the rest of the code, that whole sort of CI/CD process coding is already provided for the project. And then the last thing we could touch on, if we're looking at the sort of enterprise level, and again, this is following on from Mateusz's project, is we can build a test automation framework. So again, sort of providing a lot of the code up front for projects to take and reuse in their own test automation solutions. I've listed here the same picture as Mateusz. This is the ISTQB generic test automation architecture. This is an architecture for their framework, which we use in Nordia. Okay. So we could do the single projects. We could do the complicated projects and programs and release trains. We could do common solutions for the whole or lots of different similar projects in the company. What else can we do? What else could we look at in the enterprise where we can maybe code it once in an automated way to help test automation projects, reduce the amount of effort, reduce the duplication, and reduce the cost. So we can start to look at generating some of the models. So we're probably, most of you, I guess in the room, are familiar with the page object model and the page factory model. Can we build or generate something which takes a GUI, might be a web GUI, might be a mobile, might be a Windows-based GUI, and runs through the screens and picks out the locators? Can we automatically generate the page object model? Can we then do the secondary classes which have the more common code behind them? So for example, if we've got a login screen, yes, as well as grabbing the locator information, can we actually auto generate, say, the code method to fill out the username text box, to fill out the password text box and make sure it's starred with asterisks, make sure it's required, these kind of things. Can we build any of the automatically generate any of the test cases as well? So yeah, hopefully these are some of the things that we're thinking about in our organization, but which I thought I'd pop down at least on one or two slides to kind of get the inventive and the inventive juices flow. Hopefully some of this might be inspirational. And there's a lot that we're still thinking of at this time. Okay, so as I said, I'm working as a test automation architect at the moment. And over the years and over the roles, I have made so many mistakes, it's unbelievable. And I continue to do so on a daily basis. I just thought I would show
some of the maybe more popular or crucial ones in a slide as well. So myself, I was obsessed with design patterns for so many years, just couldn't understand them. And I thought to get to a senior level, I needed that understanding. My own advice now, I understand them a little better finally, is, as we've seen earlier, this is kind of the last piece of the puzzle. This often comes as we're actually writing the code, and naturally. So we'll be writing something in a few places, and then we'll realize maybe we could sort of piece these together in a reusable place, and that's the sort of natural thinking of implementing design patterns. To do architecture, it's much more sort of this high level concepts and sort of narrowing those down into sort of words or building blocks or sections of code first. So design patterns come maybe even the last step, much later down the line. Yeah. The next two are very similar, but relate to the agile idea of trying things out in small chunks, getting a minimum viable product, performing a demo, getting feedback, and then continuing. It is really fun as coders just to dive in head first and code everything possible. But to have that feedback is crucial. So kind of at some stages, you want to do a demo as early as possible. Code a little bit, get a minimum viable product, ask for the feedback from the business, from the other automation people, for the testers, maybe from the developers as well, and then sort of continue in small steps. There are no stupid questions. So I'm quite an introvert. I don't like public speaking. I am quite shy to ask questions, especially if they're the same ones over and over. My own advice now, after all these years, would be, if you're in that same position, doesn't matter, just go for it. Just keep asking the questions over and over until you understand, until the information's put in a way that it's understandable. The worst thing to do is to go down sort of weeks and months of coding or designing, and then find out the requirements were understood wrong. YAGNI, many of you might be already familiar with. This is standing for You Ain't Gonna Need It. So a prime example from one of the recent projects was there was a design wanted for something, a project which, or software as a service, online off-the-shelf software, which had a GUI interface, I think a web GUI. It had a middle layer REST service. And then there was talk of we're likely going to get the database access being provided from this vendor in maybe a year or two. Well, if you're doing the architecture, that might come in later down the line. Most of the time, it never originates due to budget or security, or in fact, it's a Wednesday. It just might never surface. So it's not worth all the effort to design it up front. Much better to focus on what you do have and what you do need right now, and then design those when they're absolutely coming, when they're absolutely known to be coming.
And finally, KISS. Again, most of you might already know this. Keep it simple, stupid. So architecture is very nice. And some of these that we've seen earlier in the earlier slides are very nice to sort of design. It's quite a fun little world of sort of designing like a jigsaw, piecing together everything to design this beautiful solution. But in smaller projects, this might be quite a lot of overkill, and often the simplest solution is the best. Again, kind of this is similar to up here, the minimum viable product. And with that said, yeah, timing works. I think we worked out about right. Any questions, please? I hope that was